So while before I start, I want to ask this question that మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా డిసిషన్ ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్కింగ్స్ లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు నో So now, ఓకే ఓకే సో లెట్స్ అయితే వి విల్ స్టార్ట్ డెసిషన్ ట్రీ ఈ రోజు అండ్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ కూడా ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ టుడే బికాస్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ అంటే డెసిషన్ ట్రీకి ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ సిమిలర్ టు హౌ వీ లెర్న్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అండ్ దెన్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్కి వచ్చేసరికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా సింపుల్ అయిపోయింది బికాస్ వెనకాల జరిగేది లీనియర్ రిగ్రెషనే కాబట్టి సో ఇన్ ది సేమ్ వే డెసిషన్ ట్రీ జరిగితే ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ డెసిషన్ ట్రీ అండర్స్టాండ్ డెసిషన్ ట్రీ then combination of decision trees is nothing but random forest. So tree ఒక tree తీసుకుంటే we call it as decision tree, but multiple trees తీసుకుంటే we call it as random forest. So in that way, so it's simple. So at least I'll try to complete the explanation of random forest. So let's quickly start with the decision tree. And my agenda for today, అంటే నేను ఏదైనా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం పైథాన్ లో చెప్పేటప్పుడు forget about the background understanding. పైథాన్ లో చెప్పేటప్పుడు my end goal is you need to know how to build that model. ఆ మోడల్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలో తెలియాలి అండ్ ఆ మోడల్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ పైథాన్ కోడింగ్ ఏమని ఉంటే అది నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఐ మైట్ నాట్ డూ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ బికాస్ రెండు చోట్ల చూపించాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ డేటా సెట్ లో ఎక్కువ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అవసరం ఉండదు బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రాసెస్డ్ డేటా సో it will be kind of that's why I'm setting the agenda. Decision tree Python లో ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాము what is the syntax for it అనేది it will be the most simple kind of thing. So let's import all the necessary packages that are required. The packages ఏంటి అంటే we are taking numpy pandas ఒకటి తీసుకుంటున్నాము then we are taking numpy, we are taking matplotlib, we are taking ఈ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఎందుకు వాడుతున్నాం ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా డేటాను స్ప్లిట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ డేటాను స్ప్లిట్ చేయడానికి ఇంటూ వాట్ దేంట్లోకి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం మనం ట్రైన్ డేటా అండ్ టెస్ట్ డేటా ఎగ్జాక్ట్లీ సో డేటాని స్ప్లిట్ చేయడానికి వి విల్ యూస్ దిస్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అనే మోడల్ దెన్ డెసిషన్ ట్రీ వాడడానికి వి విల్ యూస్ డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్. Now, one thing that I want to make clear is, luckily, in decision tree, మనకి డెసిషన్ ట్రీ కానీ ఇంకా ఇప్పటి నుంచి వెళ్ళే వాటిల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్గరిథమ్స్ హ్యావ్ టూ థింగ్స్. We were talking about supervised learning కదా, supervised machine learning algorithms, right? So ఈ supervised లో what are the two main classifications? I'll give first letters. Regression. And the second one, Ravi, would you try? C to start out with it. Classification. Classification. So ఇప్పుడు మనం సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్స్ లో ఉన్నాము. సో ఆ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్స్ లో కూడా మనకి రిగ్రెషన్ ఉంది, క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. అంటే రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి, ప్లూరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథం మనకి లీనియర్ రిగ్రెషన్ చదివాము ఇప్పుడు దాకా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ చదివాము, నేర్చుకున్నాము. ఐ విల్ రైట్ హియర్ R and C, లీనియర్ రిగ్రెషన్. And just a second, we have logistic regression. Then we were talking about this ఈ రోజు నిన్న చదివింది డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్ చదివాము, DT అని పెడతాను, C అని పెడతాను. సో ఇక్కడ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్, ఈ డెసిషన్ ట్రీలో రెండు ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఒకవేళ న్యూమరికల్ డేటా ఉంది అని అనుకుందాం, అంటే y వేరియబుల్ న్యూమరికల్ గా ఉంది, సేల్ ప్రైస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అక్కడ నేను డెసిషన్ ట్రీ రిగ్రెసర్ వాడొచ్చు. ఎంటైర్ మోడల్ బిల్డింగ్ ఇస్ సేమ్, మీ దగ్గర డేటా మారుతుంది అంతే. సో ఇక్కడ చూపించేది నేను డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్ చూపిస్తున్నాను. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ డెసిషన్ ట్రీ రిగ్రెషన్, మీ దగ్గర y వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి, అంటే సేల్ ప్రైస్ కానీ హైట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అయి ఉండాలి y వేరియబుల్. అండ్ యూ విల్ ఇంపోర్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ DTC, యూ విల్ ఇంపోర్ట్ DTR, డెసిషన్ ట్రీ రిగ్రెసర్. అండ్ వాట్ ఎల్స్,
and the entire process will be same, guys. అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ మనం వాడేటప్పుడు ఎలాంటి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతామో ద సేమ్ స్టెప్స్ వి విల్ ఫాలో హియర్. దెర్ ఆర్ నథింగ్ మచ్. మనం డేటా నార్మల్గా ఉందా లేదా సేమ్ క్లాసిఫైర్ కూడా అట్లానే వాడతాం. సో కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్ అనమాట ఇక్కడ. సో డిటిఆర్ ఉంది, నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఉంది ఆర్ఎఫ్సి, దెన్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ రిగ్రెసర్ కూడా ఉంది, ఎస్విఎం ఉంది, ఎస్విసి ఉంది. ఐ థింక్ ఎస్విసిలో రిగ్రెసర్ లేదనుకుంటాను యాజ్ ఫర్ as I know. బట్ ఈ రెండిట్లో మటుకు వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైయర్స్ అండ్ రిగ్రెసర్స్, బోత్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ అంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ వై డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాక్యురసీ స్కోర్? ఈ యాక్యురసీ స్కోర్ అనే పర్టికులర్గా ఈ ఏమంటాము, ఈ ఫంక్షన్ వై I need to use? What's the reason that I want to find out accuracy? Common guesses like. Is it anything related to entropy? So our score ni batti we decide which No. one, no? No. ఇది ప్రతి algorithm కి మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాము. సారీ, accuracy కనుక్కున్నాం. Why do we want to find out the accuracy of the model? To see if it is best for that particular one or not. Exactly. Good. సో వాట్ అంటే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. వై ఐ వాంట్ టు అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే వీఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్యురసీ స్కోర్. మీ యూనివర్సిటీలో మీరు టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ వచ్చే స్కోర్తోనే కదా దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ దట్ మీరు పాస్ అయ్యారా లేదా, ఆర్ ఎల్స్ యువర్ ఇన్ ద రైట్ పాత్ ఆర్ నాట్ అనేది. సో విత్ యాక్యురసీ స్కోర్ అక్కడ మీకు మీ టెస్ట్ స్కోర్లు అయితే ఇక్కడ మనకి యాక్యురసీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో గాట్ ఇట్? Yes, bro. సో ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథం అయితే we will go with accuracy. ఒకవేళ రిగ్రెషన్ అయితే we will go with multiple ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్. వీటిని మనం మెట్రిక్స్ అంటాం. సో సిమిలర్ టు వాట్ ఐ సెడ్, మీ టెస్ట్ మార్క్స్ ఎట్లయితే మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఒక మెట్రిక్, ఇక్కడ మోడల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనకు ఒక మెట్రిక్ కావాలి. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ వి గో విత్ యాక్యురసీ. అగైన్ చాలా ఉన్నాయి యాక్యురసీతో పాటు ప్రెసిషన్. విల్ గో అండ్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ లేటర్ పార్ట్స్. రీకాల్, ఈ రెండిటికి ఇంకో పేర్లు కూడా ఉంటాయి, స్పెసిఫిసిటీ, సెన్సిటివిటీ అని. టిపిఆర్, టిఎన్ఆర్ మీరు వినే ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో. ఎవరైనా విన్నారా అంటే టిఎఫ్ఆర్, ట్రూ ఫాల్స్ రేట్, ట్రూ పిఆర్, టిపిఆర్, ట్రూ నెగిటివ్, ఫాల్స్ నెగిటివ్, ఫాల్స్ పాజిటివ్ రేట్, ఫాల్స్ నెగిటివ్ రేట్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఇవన్నీ కూడా క్లాసిఫికేషన్ లో మనం యూజ్ చేసే మెట్రిక్స్. ఇక్కడ రిగ్రెషన్కి వచ్చామనుకోండి, వి విల్ యూజ్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, ఎంఏఈ, RMSE or MSE, మీన్ అబ్సల్యూట్ ప్రాబబిలిస్టిక్ ఎర్రర్ ఏదో ఉంటుంది, మేప్ వాల్యూ అని ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ వి విల్ యూజ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఎ మోడల్. ఇక్కడ బేసిక్ గా మనం తీసుకునేది ఏంటి అంటే ఆర్ఎంఎస్సి అండ్ యాక్యురసీ, బట్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకి ఇవి బాగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. యాక్యురసీ అండ్ ఆర్ఎంఎస్సి చాలా మంది చూస్తారు, బట్ నేను ఒక రోజు మీకు ఓన్లీ ఈ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ గురించి ఒక సెషన్ ఉంది మనకి, దాంట్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ యాక్యురసీ అనేది ఈ మెట్రిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీ నీడ్ టు నో హౌ అవర్ మోడల్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్. సో దెన్ విల్ గో టు లోడ్ ద డేటా. మనం డేటా లోడ్ చేసుకుందాం. దెన్ విల్ సి డేటాలో ఏముంది అని అంటే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, డేటాలో ఏముంది అంటే అన్నేమ్డ్, ఇది మనకు అనవసరము. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ అన్నెసెసరీ, సో విల్ డ్రాప్ ఇట్ లేటర్ ఆన్. బట్ సెపల్ లెంత్, సెపల్ విడ్త్, పెటల్ లెంత్ అండ్ పెటల్ విడ్త్, ఇవి మనకి ఒక ప్లాంట్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ అనుకుందాం. దెన్ వాట్ ఈ స్పీసీస్ అనే కాలంలో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ స్పీసీస్ డస్ దట్ ఈ ప్లాంట్ ఏ స్పీసీస్ కి బిలాంగ్ అయ్యి ఉంటుంది అని. సో వీఆర్ సేయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెజర్మెంట్స్ ఇట్ ఇస్ సెడోసా. సో వర్జినికా ఉంది, వర్సికలర్ ఉంది. సో అట్లా నేను ఓన్లీ స్పీసీస్ కాలంలో వాల్యూ అండర్ స్కోర్ కౌంట్స్ చేస్తే, వాల్యూ అండర్ స్కోర్ కౌంట్స్ విల్ గివ్ us how many unique classes are there and what are the counts for it, how many times it is repeated.
సో ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసెస్ చూస్తున్నారు స్పీసీస్ కాలమ్ లో? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? హౌ మెనీ క్లాసెస్ కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్? 3. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో త్రీ థింగ్స్, సెటోసా, వర్సికలర్, వర్జినికా. ఎందుకు ప్రెస్ చేసి అడుగుతున్నానంటే ఐ వాంట్ యూ టు గెట్ ఫెమిలియరైజ్డ్ విత్ ద లింగో. సో క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఆ కాలంలో నేను క్లాసెస్ అడుగుతున్నానంటే వాట్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్, ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో డిస్క్రైబ్ చేద్దాము, బికాస్ ఆల్ ద ఎక్స్ కాలమ్స్ ఆర్ numerical variables. We can go and look at what are the values for it. Sepal length, unnamed మర్చిపోండి, it is not necessary. So sepal length, sepal width, petal width ki we have a minimum of 4.3, 2, 1, 0.1. Okay, maximum of 7, 8, 4, 7, 2.5. Okay, and let me check here. Petal length, standard deviation. Okay, one way of looking here. I mean, I might be wrong, I might be correct, but I just want to share you this thing. So standard deviation చూసి we can understand if the data ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు, బికాస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ అ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఆఫ్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అండి? వేరియన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? You know or not? If you know, if you don't know, be silent, I'll answer. But variance definition ఏంటి? What is variance? If I ask what is variance, what would be your answer? Variance is nothing but how your data is spread across the mean in a particular column. మీ పర్టికులర్ కాలంలో మీ డేటా ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అనేది వేరియన్స్ చెప్తుంది. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్, right? So in other ways, standard deviation is also talking about the distribution of data, ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయ్యింది అనే దాని గురించి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్, ఇక్కడ అన్నేమిటి మర్చిపోతాము, we don't want that. But the sepal length 0.8, again 0 కి దగ్గరలో ఉంది. This is also good, but వీటన్నిటిలో కంటే కూడా 1.7 పెటల్ లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది. That means I am guessing, again purely guessing ikkada, it might be wrong, it might be correct, I am not sure. So what I think is 1.7 కొంచెము tails ఉండొచ్చు, or else when compared with this set మిగతా కాలమ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే డేటా ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ నెంబర్స్ అది చెప్తుంది కాబట్టి. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సీ హియర్, 25% లో 1 ఉంది, 1.6 ఉంది. Okay, 1 second, give me a second. I'm showing you how we can read these values. So if I have a number line, if I have a number line 0 to 5, I have my 25%. I have my minimum value at 1. Okay, I'm happy with this 1. I have my 25%. Let's say max వచ్చేసి 6 కదా, 7 10 వేసుకోండి ఇక్కడ. సో ఇది 6, ఇది 5 ఉంది అక్కడ. 4, 3, 2, 1, 7. సో మినిమం వాల్యూ 1 అయితే నా 25% వచ్చేసరికి I have 2.8 somewhere here, and నా 50% వచ్చేసరికి I have 3. Okay, I'm talking ఏది మాట్లాడుతున్నాను, ఇది 1.6 it will be here. అంటే నేను వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ ఆ వాల్యూస్ చూసి ఒక బాక్స్ ప్లాట్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఈ పెటల్ లెంత్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ చూసి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చూసి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఎక్కువ విడ్త్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది డేటా అని when compared to other things. I want to see in which direction it is, ఏ డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ ఉంది అని డేటా. సో I have 25% 1.6 దగ్గర ఉంది, and 50% 4 దగ్గర ఉంది. Okay, and my 75% is around 5.10, 5.10, max is 6.9. So నా డేటా కొంచెం ఈ వైపుకే ఉంది. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కొంచెం ఎక్కువ ఇట్ సైడ్కే ఉంది, టు ద రైట్ సైడ్.
సో అది మీకు యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఎస్కేప్ అంటే నా అనాలిసిస్ చేసి చెప్తున్నాను. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ ఫర్ యూ గైస్ టు చెక్ దిస్ క్లెయిమ్. నేను ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నానో టు చెక్ దట్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ థింగ్స్. Data pattern length మ్యాటర్ ఇప్పుడు చేశాను. See, towards the upper direction ఎక్కువ ఉంది. Towards the upper direction data ఎక్కువ ఉంది. If I do the same thing, and plot a KDE plot, just give me 1 second. I'm going to see born as SNS dot KDE plot. టూ మోడ్స్ రెండు ఉన్నాయి. బై మోడల్ అనొచ్చు, అంటే రిపీట్ రెండు చోట్ల పీక్ ఉంది కాబట్టి. బట్ యూ కెన్ సీ ఒకవేళ మెయిన్ ఇక్కడికి వేసుకుంటే మెయిన్ ఎక్కడికి వస్తుంది, మనకి 4 దగ్గర వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ దిస్. బట్ దిస్ ఇస్ సిన్స్ దిస్ ఇస్ బై మోడల్ వీ కెనాట్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ షిఫ్ట్ ఎటు ఉంది, ఎటు వైపు డేటా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది అనేది మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ విత్ దిస్, బట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్లాట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Which box plot is not available. Simply with the help of box plot, we can see that how into which direction the data is much more spread into anything. Okay, so good with this, I just wanted to show you that simple గా with the help of these values మనము ఒక బాక్స్ ప్లాట్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చూపిస్తున్నాను మీకు. Okay, so summaries చూసాము. We'll check the info. Can anyone check and say if there are any missing values here? Okay. No. No, because 150 only. 150 total entries, everything is 150. So data.isNA sum, any missing values, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక type of check చేయొచ్చు. isNA dot sum అని everything is 0. So unnamed తీసేస్తున్నాను. Drop use చేసి access is equals to 1 and place is equals to true. And now I'm checking the head final data. నేను head check చేసుకుంటున్నాను. Analyze by variable species, values check చేసుకుంటున్నాను. Values కొడితే ఆ పర్టికులర్ ఈ కాలమ్ డాట్ వాల్యూస్ కొట్టాను అనుకోండి, I'll get all the values. Okay, ఆ కాలమ్ లో. So I can see all the 3 things, the 3 classes, Setosa, versicolor and virginica. స్పీసీస్ లో యూనిక్ గా చెక్ చేసుకుంటే, దో ఐ సా ఇట్ హియర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇది చేయకుండా డైరెక్ట్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, యూనిక్ క్లాసెస్ ఏమున్నాయని చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ యూనిక్ అండ్ యూ కెన్ సే 3. ఎన్ యూనిక్ చేస్తే కౌంట్ వస్తుంది. యూనిక్ చేస్తే మీకు ఆ యూనిక్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎన్ యూనిక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద కౌంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆ యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతున్నాయి అనే దానికి వాల్యూ అండర్ స్కోర్ కౌంట్స్, విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటా స్ప్లిట్ చేసుకుందాము. సో ఐలాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ పాండాస్ చెప్పేటప్పుడు ఐలాక్ ఇండెక్స్ లొకేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇండెక్స్ లొకేషన్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే డేటా ఫ్రేమ్ మీద ఐలాక్ అని యూజ్ చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ యూ వాంట్. ఇఫ్ ఐ కీప్ కోలన్ ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీ రో, ఆల్ ద రోస్. అండ్ ఇక్కడ కాలమ్ నెంబర్స్, కాలమ్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్స్ చూస్తున్నాను. సో 1 0 1 2 3 ఈ 4 కాలమ్స్ కావాలి కాబట్టి వాటి ఇండెక్స్ నెంబర్ చూస్తున్నాను. సార్ ఈ లిస్ట్ లో 0 1 2 3 స్పీసీస్ అవసరం లేదు నాకు. సో ఐ హ్యావ్ సెకండ్. ఓకే సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అనదర్ వెరీ టైప్. దిస్ ఈస్ ఐలాక్ యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తో తీస్తుంటే, ఇక్కడ సింపుల్ లొకేషన్ యూజ్ చేసి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నేమ్స్ తీస్తున్నాను.
ఓకే. సో ప్రిపేరింగ్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్, ఇది యాక్సెస్ ఎట్లా చేయాలి, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఎన్ని విధాలుగా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది చూపించాను. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే డేటా డ్రాప్ స్పీసీస్ యాక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్పీసీస్ అనే కాలం డ్రాప్ చేసి మిగతా డేటా అంతా కూడా ఎక్స్ కాలంలో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ పెట్టట్లేదు. రిమెంబర్, ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ పెడితే ఆ స్పీసీస్ అనే కాలం మొత్తానికి వెళ్ళిపోయి డేటా అనే కాలం నుంచి కూడా డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇంటర్నల్ గా చేంజ్ జరిగిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ కీప్ ఇన్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, మనకి ఆ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇంటర్నల్ గా చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ వేరియబుల్. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద అవుట్పుట్ బట్ ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద యాక్చువల్ వేరియబుల్. డేటాలో చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్ ఆ చేంజ్ ని. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ చేంజ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్. దెన్ స్పీసీస్ వై వేరియబుల్ కోసము వై తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ టెస్ట్, వై ట్రైన్ వై టెస్ట్, ట్రైన్ అండర్స్కోర్ టెస్ట్ అండర్స్కోర్ స్ప్లిట్ ఎక్స్ వై. ఇక్కడ ఎంత టెస్ట్ కి ఎంత, ట్రైన్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద డేటా తీసుకున్నాను? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? ట్రైన్ డేటా సెట్ కి 80. 80 ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ టెస్ట్ సైజ్ 20 ఉంది కాబట్టి 0.2 మనం 80 తీసుకున్నాం. వెరీ గుడ్. మోడల్ బిల్డింగ్ డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైర్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ క్రైటీరియన్ ఎంట్రోపీ, జీని ఎంట్రోపీ రెండు. నేను నిన్న చెప్పినట్టు ప్యూరిటీ చెక్ చేయడానికి రెండు ఉన్నాయి. బట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ థింగ్. యూ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ అనదర్ థింగ్. జీని ఏంటి అనేది. సో డిఫాల్ట్ గా జీని తీసుకుంటుంది, బట్ వీ క్యాన్ స్పెసిఫై దట్ ఎంట్రోపీ కావాలి మనకి అనేది. మెజర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్ప్లిట్, దట్ మీన్స్ ప్యూర్ ఉందా ఇంప్యూర్ ఉందా. దెన్ మీన్స్ శాంపుల్ లీవ్స్ టు మ్యాక్స్ డెప్త్. ఇది చాలా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో అండ్ లుక్ ఎట్ ద, అంటే డాక్యుమెంటేషన్ చదవండి ఏమేమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ డు దే మీన్ అని. మిన్ శాంపుల్ లీవ్స్ అంటే ఎన్ని లీవ్స్ ఉండాలి. మిన్ శాంపుల్ లీవ్స్, జస్ట్ మినిట్. ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ రిక్వైర్డ్ టు స్ప్లిట్ అండ్ ఇంటర్నల్ నోడ్. బ్రాంచ్ నోడ్ ని స్ప్లిట్ చేయాలి, ఒక నోడ్ ని బ్రాంచ్ నోడ్ గా కన్సిడర్ చేసి స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఎన్ని, ఇఫ్ దెన్ మిన్ శాంపుల్స్ మినిమం నెంబర్, ఇఫ్ లోడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఆర్ మినిమం added float for fractions. Min sample split ఇది, min sample leaves. What did I take? Sample leaves. Minimum number of samples required to be a leaf node. ఇన్ని ఉంటే కనుక లీఫ్ నోడ్ అని అంటున్నాం. ఇన్ని రోస్ ఉంటే కనుక అక్కడ, ఆర్ఎల్స్ ఇన్ని క్లాసెస్ ఉంటే ఆర్ఎల్స్ రోస్ ఉంటాయి అనుకుంటారు. ప్లీజ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ థింగ్. బట్ యా, మిన్ శాంపుల్ లీవ్స్ 2 అంటున్నాను, మ్యాక్స్ డెప్త్ 7 అంటున్నాను. దీస్ ఆర్ ఆర్బిటరీ నెంబర్స్. వీ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ శామ్యుల్ వై యూ టుక్ 7 అని అంటే ఐ సెడ్ ఆర్బిటరీ, బట్ మనము ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూస్ కి రీచ్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఈస్ వన్ సెషన్ ఫర్ ఇట్. సో ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. శామ్యుల్ 7 ఎందుకు తీసుకున్నాడు, 2 ఎందుకు తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ఎందుకు తీసుకున్నాడు అనేది నాకు తెలియదు. ఐ మీన్ ఐల్ బి హానెస్ట్ విత్ యూ, ఐ డోంట్ నో. ఈ పర్టికులర్ ఈ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఐ డోంట్ నో. So how do I can teach you guys అనేది, or else how do I can get an optimized model which is performing better అంటే there is one way. అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ సెట్టింగ్ ఉంటేనే ఆప్టిమైజ్ గా డేటా ఈ మోడల్ పనిచేస్తుంది. మరి అంత ఆప్టిమైజ్డ్ గా పనిచేయాలంటే ఈ కాంబినేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కంబైన్డ్ ఉంటే మనకి ఆప్టిమైజ్డ్ మోడల్ వస్తుంది అంటే ఐ కాంట్ సే. When I can't say, or else no one can say that, we have something called as cross validation. We have something called as grid search CV or randomized search CV. అక్కడ మనము we will find out the optimized combination of these arguments. ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా, 7 to ఎంట్రోపీ అని ఉంది, బట్ దిస్ మైట్ నాట్ బి ద ఆప్టిమైజ్డ్ కాంబినేషన్. ఎంట్రోపీ 2 8 ఆప్టిమైజ్డ్ అయి ఉండొచ్చు. ఎంట్రోపీ ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 8 ఉంటే మంచి మోడల్ బాగా పనిచేయచ్చు. ఐ డోంట్ నో దట్, రైట్? నేను అన్ని వాల్యూస్ పెట్టుకుంటే చెక్ చేయలేను, ప్రతిసారి మోడల్ బిల్డ్ చేసి చెక్ చేయలేను. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ వేర్ వీ గివ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇస్తాను. ఇక్కడ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ఇస్తాను ఇక్కడ. అండ్ ఎంట్రోపీ జీని అని ఇస్తాను. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆటోమేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క కాంబినేషన్ కి అది ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ we might not know the actual optimized values, but there is a way to find out.
ఇనిషియల్ గా మనకు తెలియదు, నో వన్ కెన్ నో. ఎందుకంటే డేటా టు డేటా ఈ వాల్యూస్, ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. సో వీ కెన్ నాట్ సే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. సో నేను డేటా మోడల్ ఫిట్ కొడుతున్నాను, ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ట్రైనింగ్ డేటా మీద ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ గెట్ అన్ యాక్యురసీ స్కోర్ ఆఫ్ 0.795. ఇది కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక రోజు. వీ హ్యావ్ ఎ సెషన్ ఫర్ ఇట్. టెస్టింగ్ డేటాలో వీ హ్యావ్ అగైన్ టెస్టింగ్ డేటా ప్రిడిక్షన్ తీసుకొని ఐఎమ్ చెకింగ్ 96. సో ఎప్పుడైనా కానీ ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ షుడ్ బి గ్రేటర్ ఆర్ ఎట్లా అంటే ఐల్ టెల్ యు టెస్టింగ్ యాక్యురసీ కొంచెం తక్కువ ఉంటే పర్లేదు. ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ కంటే కొంచెమే, చాలా తక్కువ. అంటే ఒక 5-6% అటు ఇటు ఉన్న 5-6-7 అట్లా ఆ ఏరియాలో 10% అనుకోండి. అది కూడా 10% మరీ దూరం వెళ్ళిపోతుంది. 5-6% అటు ఇటు ఉన్నా పర్లేదు. అంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ 97 వచ్చింది, మనకి 96 ఉంది, 1% డిఫరెంట్. ఆర్ ఎల్స్ ట్రైనింగ్ 97 వచ్చింది, నాకు 92 వచ్చింది, ఐఎమ్ ఓకే ఐ కెన్ ఓకే అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ 97 వచ్చి నాకు ఇక్కడ 82 వచ్చింది అనుకోండి, మోడల్ బాగా పని చేయట్లేదు. దాట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ యాక్యురసీ షుడ్ బి అంటే ఎట్లా చెప్పాలి, నాట్ మచ్ లెస్, కొంచెమే తక్కువ ఉండాలి. అరౌండ్ 5% టాలరెన్స్ హియర్ అండ్ దేర్ అనుకోండి, ప్లస్ -5% అనుకోండి. బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ డేటా ఇక్కడ 97 ఉంటే మనకి ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ 98 రావచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ కేస్. ఇక్కడ ఇంకా మంచిగా సంతోషించవచ్చు. వీ కెన్ సే దట్ అరే తెలియని డేటా మీద ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది కదా అని వీ కెన్ సే దట్ మోడల్ ఇస్ వర్కింగ్ గుడ్. సో ఇట్లాంటి సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. ట్రైనింగ్ డేటా 97 వస్తుంది, ఇక్కడ 98-99 వస్తుంది, ఇట్ విల్ బి గుడ్. బట్ నెవర్ యూ విల్ గెట్ 100%, నెవర్ అండ్ నెవర్. ఒకవేళ 100% యాక్యురసీ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ మేడ్ ఎ మిస్టేక్. Not human beings are never 100%, and in the same way machines are also not 100% accuracy తో ఇవ్వవు ఎప్పుడు కూడా. మీ ఇస్తున్నాయి అంటే మీరు ఏదో తప్పు చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి బిల్డ్ డెసిషన్ ట్రీ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Sorry. Guys, any questions? Okay, good. So then I'll will open whiteboard and we can check out random forest explanation. Let me check random forest. Should be somewhere here. It's quite simple, random forest అనేది. So as I said, supervised learning లో లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఉంది. We have linear regression. Decision tree లో decision tree classifier ఉంది, decision tree regressor ఉంది, right? Decision tree regressor ఉంది. Ensemble learning లో okay, ensemble learning లో we have something called as and ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇట్లా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, లీనియర్ రిగ్రెషన్, డెసిషన్ ట్రీ ఎట్లయితే ఉందో, అంటే మనకి ఎట్లయితే జస్ట్ గివ్ మీ ఎట్లాగైతే వీ హ్యావ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో మనకి రిగ్రెషన్ ఉంది and we have classification. In the same way, we have another thing called as ensemble, SEMBL, ensemble learning అనుకోవచ్చు. ఈ ensemble learning లో మనకి we have bagging, we have boosting techniques. ఈ బ్యాగింగ్ టెక్నిక్ లో వన్ ఆఫ్ ద algorithm is random forest. Random forest.
One of the thing is random forest and all. Okay. So what I'm saying here, supervised learning and algorithm, learning and a type of algorithms. No? Supervised learning type of algorithms. So we have regression algorithms. I'll keep included. Classification algorithms. Ensemble learnings లో మనకి బ్యాగింగ్ టెక్నిక్ ఉంది, బూస్టింగ్ టెక్నిక్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి. LGOS ఆల్గోస్ ఉన్నాయి, బూస్టింగ్ టెక్నిక్ ఆల్గోస్ ఉన్నాయి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఎన్సెంబుల్ లెర్నింగ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ సిమిలర్ టు రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. సో అంటే చాలా మంది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా చెప్తారు, ఎన్సెంబుల్ లో కూడా మళ్ళీ రిగ్రెషన్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తాయని. ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ as సపరేటెడ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఒకవేళ వీటిల్లో రిగ్రెషన్ వచ్చినా కానీ యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే ఓకే వీటిలో రిగ్రెషన్ రావు, సారీ I won't confuse you guys, but yes, these are one type of algorithms. ఇవి one type of ensemble learnings అనేది one type of one group of algorithms. వాటిల్లో బ్యాగింగ్ ఒకటి చేస్తాము, బ్యాగింగ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బూస్టింగ్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది. సో ఓకే, సో బ్యాగింగ్ బూస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ టెక్నిక్స్ ఒక ఓవర్ వ్యూగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, బ్యాగింగ్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయని. సో లెట్స్ సే బ్యాగింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నౌ గైస్ ఐ వాంట్ టు మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి దట్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ కదా. రిగ్రెషన్ లో మనం రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ ఎప్పుడు డీల్ చేస్తాం చెప్పండి, ఆర్ ఎల్స్ వై వెన్ డు వి ప్రిఫర్ రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్? When the y variable is what? I need answers guys. Y వేరియబుల్ ఎట్లా ఉంటే మనం రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ చూస్ చేసుకుంటాం. నందిత, am I audible? Yeah, you are, bro. Okay. రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ మనం ఎప్పుడు చూస్ చేసుకుంటాము? y వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ ఉన్నప్పుడా, న్యూమరికల్ సారీ కేటగిరికల్ ఉన్నప్పుడా? I'll repeat it again. Continuous అయితే కాదు. Regression algorithms, one second, listen to this thing. Regression algorithms such as linear regression, ఇవి మనము ఎప్పుడు చూస్ చేసుకుంటాం? when the y variable is continuous or when the y variable is continuous అంటే మన సేల్ ప్రైస్ లాంటిది అట్లా, లేకపోతే కేటగిరికల్ సిమిలర్ టు సర్వైవ్డ్ ఆర్ నాట్ అట్లా. when do we choose regression algorithms? Yeah, categorical stuff. హౌ కాన్ఫిడెంట్లీ రాంగ్ చెప్తున్నారు మీరు, నాకు అర్థం కాదు. రిగ్రెషన్ ఆల్గరిథమ్స్ లో y వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో y వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. బాస్టన్ హౌసింగ్ డేటాలో లీనియర్ రిగ్రెషన్ కోసం సేల్ ప్రైస్ వాడాము. సేల్ ప్రైస్ మనకి న్యూమరికల్ డేటా ఉంటుంది. క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ లో మనకి క్లాసెస్ ఉంటాయి. క్లాసెస్ అంటే కేటగిరీస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ వే టు రిమెంబర్. క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. క్లాసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. మన ఇప్పుడు ఏదైతే సెటోసా అని, వర్సికలర్ అని, వర్జినిక్ ఎట్లయితే క్లాసెస్ ఉన్నాయో అట్లా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అందుకు మనం క్లాసిఫై చేస్తాం వాటిని. రిగ్రెషన్ లో వి విల్ ఫైండ్ అవుట్ అ వాల్యూ, అవుట్పుట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ వస్తుంది బై వేరియబుల్. ప్లీజ్ డు రిమెంబర్. సిమిలర్ టు దట్ వీ హ్యావ్ ఎన్సెంబుల్ లెర్నింగ్. ఎన్సెంబుల్ లెర్నింగ్ లో బ్యాగింగ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ వన్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టు హౌ వి బిల్డ్ ఎ మోడల్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్నల్ గా ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది. సో ఈ బిగ్ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ డేటా అని ఉన్నది నా మొత్తం ఒక టైటానిక్ డేటా సెట్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో నాకు మొత్తం ఉన్న నా డేటా ఇది 892 rows, ఈ బ్లూ కలర్ది. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ స్ప్లిటింగ్ దట్ ఇంటూ 5 సబ్సెట్స్. సబ్సెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డేటా. సో ఇదొక సబ్సెట్, ఇదొక సబ్సెట్, ఇదొక సబ్సెట్, ఇదొక సబ్సెట్, ఇదొక సబ్సెట్ అని. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ వీటన్నిటిలో నుంచి టెస్టింగ్ డేటా సపరేట్గా ఉంది అని అనుకున్నాను. ఓన్లీ ట్రైనింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను.
సో విచ్ ఇస్ 80% ఆఫ్ ద మెయిన్ డేటా. 80% ఆఫ్ ద మెయిన్ డేటా నుంచి 5 సబ్సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నౌ లెట్స్ సే ఐ am యూజింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్. ఓకేనా, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్ వాడుతున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి? 5 సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 and 5. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఈ 5 సబ్సెట్స్ ఈ మోడల్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్క సబ్సెట్ తో ఒక్కొక్క సేమ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ బిల్డ్ చేస్తాను, బట్ 5 లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తాను. I will be building 5 logistic regression models: model 1, model 2, model 3, and model 4 and model 5. Each model having different data set or else different subset of the main data. So, ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్యాగింగ్. బ్యాగింగ్ ఎందుకు అంటే చెప్తాను. సారీ, బ్యాగింగ్ ఎందుకు అని అంటే, ఇక్కడ నా దగ్గర 5 మోడల్స్, సపరేట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, బిల్ట్ ఆన్ డిఫరెంట్ సబ్సెట్స్. Now let's say I have one row from the testing data. Now defines why we call just bagging. నేను ప్రిడిక్షన్ కోసం వస్తున్నాను, ఒక రో తీసుకొని వస్తున్నాను. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు M1. ఓకే, M1 వచ్చేసి అవుట్పుట్ 1 ఇస్తుంది. The same thing I will take it to M2. M2 is giving output 2, output 3, output 4 and output 5. సో ఒక రోని 5 డిఫరెంట్ మోడల్స్ లోకి తీసుకెళ్ళి వాటి అవుట్పుట్స్ ని తీసుకొస్తున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ 5 అవుట్పుట్స్ ఫర్ పర్టికులర్ రో. ఇక్కడ బ్యాగింగ్ చేసి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాగింగ్, దిస్ ప్రాసెస్ అన్నిటి త్రూ తీసుకెళ్ళి ఐ గెట్ ద ఆల్ 5 అవుట్పుట్స్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథం, మీరు ఇక్కడ మోడల్ ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తున్నారో అది క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథం అయితే వి గో ఫర్ ఓటింగ్. లెట్స్ సే సర్వైవ్డ్ ఆర్ నాట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. టైటానిక్ డేటా సెట్ అన్నా కదా, టైటానిక్ డేటా సెట్ లో y వేరియబుల్ సర్వైవ్డ్ ఆర్ 0 or 1 కదా. సో మోడల్ 1 అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది, 2 అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1, 3 అవుట్పుట్ వచ్చేసి, థర్డ్ మోడల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1, ఫోర్త్ 0 అండ్ ఫిఫ్త్ 1. సో నౌ ఐ డూ ఓటింగ్. ఓటింగ్ ఎట్లా అంటే, మెజారిటీ ఏదైతే క్లాస్ ఉందో దాన్ని నేను ఫైనల్ అవుట్పుట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాను. సో ఫర్ దిస్ రో, 1 రో, when I give it to all the models, 5 models, and when I ask for outputs, I got all the outputs. And ఆ outputs లో నుంచి I am going to do voting, and one particular value నాకు ఏదైతే మెజారిటీ ఉందో అక్కడ నాకు వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ 1 3 times వచ్చింది, అందుకనే ఓటింగ్ లో మెజారిటీ 1 ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్ 1. ఈ బ్యాగింగ్ అనేది అర్థమైందా? సింపుల్ కాన్సెప్ట్. డేటా ఉంది, స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నాం మల్టిపుల్ సబ్సెట్స్ కింద, దానికి మల్టిపుల్ సబ్సెట్స్ కి మల్టిపుల్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము. అండ్ వెన్ వీ వాంట్ టు టెస్ట్, we will give that one row to and all the models, and అక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ కి ఓటింగ్ చేసుకొని we will get the output, final output. Any questions guys? ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, సో బ్యాగింగ్ లో నా దగ్గర డేటా సెట్ ఏంటి అంటే టైటానిక్ డేటా సెట్ ఉంది. అండ్ ఆ టైటానిక్ డేటా సెట్ నేను స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను. 80% ట్రైనింగ్ డేటా, ఇది టెస్ట్ డేటా ఉంది. సో ఈ ట్రైనింగ్ డేటాని ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్, 1 second. ఈ ట్రైనింగ్ డేటాని ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ సబ్సెట్స్. అంటే ఇక్కడ 1 to 5 rows అను, 1 to 20 rows అను, 1 to 100 rows అను, 800 ని 5 గా డివైడ్ చేస్తే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ మచ్ విల్ గెట్, బట్ ఎస్ అంతా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని రోస్ ఉన్నాయి, సబ్సెట్ 1, ఇక్కడ సబ్సెట్ 2, ఇది సబ్సెట్ 1 అనుకుంటే, ఇది సబ్సెట్ 2, సబ్సెట్ 3, సబ్సెట్ 4, సబ్సెట్ 5. ఇక్కడ 1 to 20 అంటే ఇక్కడ 1 to 200 ఉంటాయి, ఇక్కడ 200 to 400 ఉంటాయి, ఇక్కడ 400 to 500, 600 ఉంటాయి, 600 to 800 ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, అట్లా మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న రోస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్న సో రోస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వవు, అక్కడ ఎంత ఉన్నాయో అంతే ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద డేటా, అండ్ ఆ డేటాని తీసుకెళ్ళి నేను మోడల్ బిల్డ్ చేస్తున్నా. మల్టిపుల్ మోడల్స్, ఒక్కొక్క డేటాకి మోడల్ బిల్డ్ చేస్తున్నా. సబ్సెట్ 1 కి మోడల్ 1 ట్రైనింగ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. మోడల్ 2, మోడల్ 3,
మోడల్ 4 అండ్ మోడల్ 5. సో ప్రతి ఒక్క సబ్సెట్ కి దాని రెస్పెక్టివ్ మోడల్ ఉంది నా దగ్గర. నౌ ఐ హావ్ ట్రైన్డ్ 5 మోడల్స్ ఫర్ 5 సబ్సెట్స్. క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? Yeah, bro. సో వన్స్ ఐ హావ్ డన్ ట్రైన్ ద మోడల్స్, టెస్టింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి లెట్స్ సే దట్ వీఆర్ టెస్టింగ్ ఆన్ 1 రో. ఈ 1 రో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు రో నెంబర్ మోడల్ నెంబర్ 1 అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు మోడల్ నెంబర్ 1 అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. సో అదేం చెప్తుంది, నీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0 అని చెప్తుంది మోడల్. సో అదే రో తీసుకెళ్ళి సెకండ్ మోడల్కి ఇస్తున్నా. సెకండ్ మోడల్ ఏం చెప్తుంది, నీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 అని చెప్తుంది. సేమ్ రో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు మోడల్ 3, మోడల్ 4 అండ్ మోడల్ 5. ఈ 3 అవుట్పుట్స్ ఏమని ఇస్తున్నాయి, 1 0 1 వస్తున్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ సంథింగ్, నా దగ్గర 5 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి ఒక్క రోకి 5 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్, either 0 or 1. 0 1 1 0 1 అంటే కుదరదు. సో ఆ 1 రోకి నాకు ఒక్క అవుట్పుట్ కావాలి, either 0 or 1. సో హౌ డు ఐ గెట్ ఇట్? I get it with the help of just a minute. With the help of voting. నాకు ఇప్పుడు 5 rows నుంచి 5 మోడల్స్ నుంచి 5 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ 1 సింగిల్ రో. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ మెజారిటీ దేనికి ఉంది. సో 1 కి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, 0 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో మెజారిటీ దేనికి ఉంది, 1 కి ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఈ పర్టికులర్ రోకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇస్ 1. ఇఫ్ ఒకవేళ 0 3 టైమ్స్ వచ్చి 1 2 టైమ్స్ ఉంది అనుకోండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ 0 యాజ్ మై ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రో. సో ఇక్కడ వి డూ బ్యాగింగ్ ఇన్ దిస్ వే. బ్యాగింగ్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథం ఉంటే మనం ఓటింగ్ మోడల్స్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ కి ఓటింగ్ చేసుకొని వి విల్ ఫైండ్ అ వాల్యూ. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? I have a question. చెప్పండి. So మనం ఇక్కడ డేటాని we are either dividing into 3 or 4 or 5 different parts లాగా. So each model we are training with the unique data, right? అవును. So how can we finalize what do you say? Okay. But with the testing, when we are doing with the testing, it might be doing with the different data, right? I mean, from the 20% of the data, అవును. that might not be relevant to compartment 5. How can అది we మొత్తం evaluation? 5 మోడల్స్ కి 5 కంపార్ట్మెంట్స్ కి ఇర్రిలవెంటెడ్ డేటా కదా టెస్టింగ్ డేటా అనేది. అందుకని never- అంటున్నా బ్రో, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ కి లెట్స్ సే మీరు అన్నట్టు 800 లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి యూనిక్. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్ కి డిఫరెంట్ డేటా వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎట్లా ఏ డేటాతో తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే యూనిక్ Okay. డేటాతో ట్రైన్ చేసినాం, యూనిక్ డేటాతో టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఇచ్చే రిజల్ట్ లైక్ 100% I got it. like how can we depend on that particular value? I got what you're saying. So let's say that మనకి P class జెండర్ నేమ్ తీసుకోవట్లేదు, ఏజ్, పేరు, ఎంబార్క్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ సర్వైవ్. ఇవి మన కాలమ్స్ అనుకుందాం. సో ఐ హ్యావ్ 1 to 892 రోస్. ఓకే, ఈ రోస్ ని నేను 5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో what do you think is the main purpose of the model? The model ఏం నేర్చుకోవాలి? What should it learn from the data? To read and give us a value. Right? Pattern. Pattern నేర్చుకోవాలి. So at the end of the day, I will not consider, అంటే నాకు అవసరం లేదు అక్కడ యూనిక్ వాల్యూ ఉందా రిపీటెడ్ వాల్యూ ఉందా అనేది నాకు అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ టు నో ఇది ప్యాటర్న్ అర్థం, ఈ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే 900 ఏదైతే 200 రోస్ ఇస్తున్నానో ఆ 200 రోస్ నుంచి ఆ 200 రోస్ లో ఉండే ప్యాటర్న్ ని అర్థం చేసుకోగలుగుతుందా లేదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఇంకొక ప్యాటర్న్, ఈ మోడల్ ఇంకొక ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది, ఈ డేటా నుంచి ఈ మోడల్ ఇంకొక ప్యాటర్న్. సో అట్లా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మోడల్స్
who are good at looking at the patterns or understanding the patterns or remembering the patterns. Okay, so now I don't care about if it is unique value or if the values are అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇవి చూడలేదు కదా మోడల్స్ అని నాకు అవసరం లేదు. I only consider about okay ఇది నేను ఇస్తున్నాను, ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఈ రోలో ఉండే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఎక్కడ వీటిలో అవి ఉండనియండి ఉండకపోనియండి ఉంటాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి దేర్, అందుకే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో వి విల్ ఈ ఈ రో ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఈ డేటా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే ముందు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా ఓకే ఈ రోలో నేను పర్టికులర్ గా పీ క్లాస్ థర్డ్ సెక్స్ మేల్ దెన్ ఏజ్ 32 ఫెయిర్ 200 ఎంబాగ్డ్ సి వీడు బతికాడా లేదా అనే దానికి ఇవన్నీ అవసరమే. ఐ సే దట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఈ వాల్యూస్ అనేది ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆ వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ టు ఫైండ్ ద ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రో దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ మైట్ ఆ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకుని అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్. సో what I'm saying is pattern is important rather than seeing it as a unique row or ఆ వాల్యూస్ యునిక్ కదా అది ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది అనే దానికంటే కూడా ఈ వీటిలోంచి చూసి నేర్చుకున్న ప్యాటర్న్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ రిపీటింగ్, ఇఫ్ ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్ ఇట్ విల్ గివ్ ప్రాపర్ అవుట్పుట్. సో ఇట్ విల్ బి అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకోండి, లేకపోతే ఇంటర్నల్ గా దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ షూర్ ఆ ప్యాటర్న్స్ అర్థమయ్యేటట్టు వీటిని బిల్డ్ చేయాలి మనం. ఇట్స్ సింపుల్, లైక్ మనము డెసిషన్ ట్రీ ఎట్లా బిల్డ్ చేసాము, లేకపోతే లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసాము, లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తున్నాము, ఎట్లా ట్రైన్ చేస్తున్నాము. వన్స్ ఐ హావ్ డన్ బిల్డింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ఇట్, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, బట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ మోడల్స్ మీద జరుగుతుంది. సో పర్టికులర్ గా ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద వాల్యూస్ అనే దానికి వీ డోంట్ కేర్. We look at if it can understand, if it can bring out some pattern. ఈ నేను ఇచ్చిన రోల్లో ఏదైనా ప్యాటర్న్ ఉందా, ఉంటే ఇది రికగ్నైజ్ చేస్తుందా, చేస్తే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందా లేదా అనేది నాకు కావాలి. వాల్యూస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎల్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు దాకా మల్టిపుల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చామో అది సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ డేటా సెట్ల మీద బిల్డ్ చేస్తున్నాము, అంటే స్ప్లిట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డేటా సెట్ మీద బిల్డ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది ప్యాటర్న్ నేర్చుకుంటుంది, ఇది ప్యాటర్న్ నేర్చుకుంటుంది, ఇది ప్యాటర్న్ నేర్చుకుంటుంది, ఇది. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్న్స్. అండ్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 1 నుంచి 892 ఉంటే ఫస్ట్ మోడల్ కి 1 నుంచి 200 వెళ్ళాలి, సెకండ్ మోడల్ కి 200 నుంచి 300 వెళ్ళాలి అని ఏం చెప్పలేను. ఐ కాంట్ డూ దట్. It will take random 200 rows. Yeah. So okay. So it might it take will 1 and 4 and 10, 11, something like that. Exactly. So అంతా కంబైన్ చేసి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి there is possibilities that all the models will learn all the different patterns. Because నేను 1 to 200 లో ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఉండొచ్చు. If I give that to model 1, it will learn one type of pattern. Exactly. 200 to 300 ఇది అంటే ఇందుకే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నేను అక్కడ. సో ఇఫ్ యూ డివైడింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వే ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ రీడింగ్ కదా అని చెప్పేసి నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండే. సో ఇఫ్ ఇట్స్ టేకింగ్ ర్యాండమ్ వాల్యూ 1 తీసుకుంది, తర్వాత 800 తీసుకొని 500 తీసుకొని అట్లా తీసుకుంటే ఇట్స్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. సో అప్పుడు మీరు అన్ని ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. yes. So whatever I taught you now is for classification. Same process, classification ఉంది, we went for voting. The same process మనకి ఒకవేళ రిగ్రెషన్ ఉంది అనుకుందాం. నేను హైట్ టెంపరేచర్ కానీ లేకపోతే సేల్ ప్రైస్ కానీ ఇట్లాంటివి నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్స్, నాకు 1 lakh వస్తుంది సేల్ ప్రైస్, 1.2 lakhs వస్తుంది ఒక మోడల్ నుంచి 1.5 lakhs వస్తుంది, ఇంకో మోడల్ నుంచి 2 lakhs వస్తుంది, ఇంకో మోడల్ నుంచి 1.8 lakhs వస్తుంది. వీటన్నిటిలోంచి నాకు ఒక అవుట్పుటే కావాలి. ఐ కాంట్ గో ఫర్ ఓటింగ్ హియర్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ సేమ్ వాల్యూస్ కదా. 0101 కాదు ఇక్కడ, ఇట్స్ ఇండివిజువల్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్. ఏదైనా ఉండొచ్చు, 1.6 ఉండొచ్చు, 1.67 ఉండొచ్చు, 1.68 కూడా ఉండొచ్చు. సో అందుకని ఐ విల్ యూస్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. సో యావరేజ్ తీసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ 1.5. దిస్ విల్ బి మై ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రో. ఆ 1 రోకి ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే,
So just a minute, guys. 1 minute. I'll be on mute. So guys, I have to take a call with an important. So anyhow, we are done with this session ikkada. So random forest, this is the basis of random forest అన్నమాట మనకి. Okay. సో మనం random forest బ్యాగింగ్ యూస్ చేస్తాము. Instead of linear regression, మనం అక్కడ decision tree యూస్ చేస్తాం, which I'll again explain it tomorrow for you guys. Okay. Yeah, sure, bro. Any questions, guys? Nothing for now. Okay, great. So let me stop the recording.